kana bude kamar yadda kuke gani handle ɗin agogon ne. Muka je kai tsaye domin mu cire shi, muka cire ɗayan ma. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani yau za mu yi unboxing din Apple Watch Series 8 ne. Mu je kai tsaye domin mu yi unboxing din. Kana buɗe agogo abinda zaka fara gani wannan dan kwali ne kamar yadda kuke gani. Yanzu muka dauko shi muka je kai tsaye domin mu buɗe. Kana buɗewa wannan takardar ce a ciki. Yanzu za mu buɗe tsakiyar kwalin mu game a ciki. Kana buɗewa kamar yadda kuke gani handle din agogon ne. Muka je kai tsaye domin mu cire shi, muka cire ɗayan ma. Da wannan handle din agogon yake zuwa kamar yadda kuke gani, kuma maginin ne a tsakiyar handle din, kuma handle ne mai kyau kamar yadda kuke gani, yana lasting sosai. Sannan sai shi kuma agogon da kanshi, wannan shine kwalin agogon. Muka bude shi ka daga kwalin, abinda zaka fara gani wannan ya kama takardar ne. Muka je kai muka cire shi, wasu yan karamin bayanai ne zai ma amfani sosai, ya kamata ka samu lokaci ka karanta. Za mu je sha gefe. Sannan sai USB da take zuwa da shi, wannan shine USB da take zuwa da shi kamar yadda kuke gani. Muka je kai tsaye muka bude kwalin, abinda za ku fara gani wannan wireless mount din ne, sai type C din shi. Muka je shi muka dauko agogon muka cire shi a ledan sa kamar yadda kuke gani. Haka gaban agogon yake, sannan haka bayan agogon yake, nan shine wajen wireless din. Sannan muka sa mai hannu, kun gan shi da hannunsa yanda yake zuwa kenan. Muka juya kuma bayan muka gwada muku magnet din sa, haka yake zuwa da magnet din. Anan muka kawo ƙarshen unboxing din Apple Watch Series 8. Yanzu kuma za mu shiga cikin review. Apple Watch Series 8 ai launching din shi a 2022 December 7, ai releasing din shi a kasuwa 2022 December 16. Yanayin nauyin shi ma'ana weight din shi 42.3 kg. Build din da yake zuwa da shi yana zuwa da ceramic glass ne ta gaba, a bayan kuma yana zuwa da sapphire crystal back yake zuwa da shi. Series 8 yana zuwa da steel frame ne. SIM din da kuma zaka iya samun eSIM. A gefen display kuma yana zuwa da retina LTPO all. Gefen size din shi kuma yana zuwa da 1.9 inches always on display kuma yake zuwa da shi. In muka duba ta gefen platform yana zuwa da watch OS 9.0 upgradable to 9.2. Gefen memory kuma internal storage din shi 32 gig 1 gig RAM. A gefen camera kuma baya zuwa da camera. A gefen features din shi kuma zaka iya gwada heart rate da temperature body. Battery din shi kuma 308 mAh ne. Charging din shi kuma na wireless ne. Color din shi kuma yana zuwa da kaloli ne guda uku. Na farko silver, na biyu gold, na uku graphite. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing da review na Series 8. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin da zarar mu ɗaura sababbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.